Hidin Mátyás és Mihalecki Péter fogja nekünk a mai napon a tolmácsolást végezni. Ian Wattson, angol sci-fi írót üdvözölhetjük köreinkbe. I am not in control here. The person in control is Peter Michalecki, my friend from many years ago, whom I first met in Timișoara at a convention with Laszlo Pocsoly, and both of them were silent and big and wore black, and we thought they were mafia assassins. Közben elmondom, aki esetleg nem... Megkérdezhetem, hogy ki az, aki nagyon jól ért angolul, és mindent ért, amit ilyen mond? Jó, oké, a többieknek. Azért több mint a fele volt, de a többieknek azért. Tehát, hogy ugye Mihalecki Peti irányít, a mellettem ülő úriember. Vele először Temesváron találkoztam, mondta ilyen. Egyes szám első személybe fogok beszélni, amikor ő beszél, jó? Tehát Pocsoly Lászlóval, és mind a ketten feketét viseltek, és azt hittem, hogy ők a maffia tagjai. Go ahead. But he then revealed that he was actually trying to find guests for Salgótarján, which he described as the second ugliest city in Hungary. So I asked him, which is the ugliest? And he said, we Hungarians do not even stop at the red light in the street. We drive through the ugliest city as fast as possible. Yeah. Tehát a Petiék éppen ugye a Salgótarjáni HungaroConra kerestek ugye, vendégeket, fellépőket, és Peti azt mondta Salgótarjáról, hogy ez a második legrondább város Magyarországon, és ilyen megkérdezte, hogy melyik a legrondább. Hát az egy olyan ronda város, hogy ott meg sem állunk a piros lámpánál, hanem tovább hajtunk. I now know the truth, that Peter was trying very hard to find somewhere for us to stay in, like a hotel. But we thought, we is Roberto Quaglia, my Italian friend, we thought that we were put in a hotel outside of town, hidden in a forest, because Salgótarján was ugly. Igen, és ugye Péter próbált nekünk egy hotelt találni, és ugye Salgótarjánon kívül sikerült szerezni egy hotelt, gondolom ez a Medves volt? Igen, a Medves hotelt, mert hogy azt gondoltuk, Roberto és én, ugye Roberto Quaglia, Ian Wattson barátja és írótársa, azt gondoltuk Robertóval, hogy azért tettek ki minket az erdőbe, mert hogy olyan ronda város Salgótarján. How did we get to this hotel? Roberto had a car, and every evening we were sent to the hotel. And when we got close to the hotel, it was beside the Slovak border, and the Hungarian border guards came out of the forest to stop us and say, where are you going? Because they think we are smugglers. Now, there is zero alcohol driving in Hungary, so Roberto must speak to them in English without opening his mouth. And he will say, we are science fiction writers, and we go up the hillside to sleep. And they would run back into the forest. Igen, és amikor ugye ott a Medveshez ki kellett menni, akkor Roberto autójával mentünk, és ez a szlovák határhoz közel van, úgyhogy két határőr kijött az erdőből, és megkérdezték, hogy hova megyünk, és akkor mondtuk, hogy hát science fiction találkozón vagyunk, és megyünk aludni. És ugye hát Magyarországon zéró tolerancia van az alkohollal szemben, úgyhogy Robertónak így nagyon zárt szájjal kellett beszélnie, hogy hát valószínűleg ne érezzék rajta ezt a dolgot. És aztán, amikor megmondták neki a határőröknek, hogy ők már pedig sci-fi írók, akkor a határőrök visszamentek az erdőbe. We could not understand this hotel because in my room, for example, there was a television set, but there was no plug for power and no plug for an aerial. This had been created as a pretend hotel. There were only 3 people staying in the hotel. Me, Roberto Quaglia, and Darth Vader, who...
Akkor az nem a rendes volt, nem az izé volt, karancs. Nem? Medves volt. Jó. Tehát ugye volt az, egy nagyon furcsa hotel volt a szobámban egy tévé, csak hogy ugye a tévéhez nem volt se elektromos csatlakozó, se antenna csatlakozó, úgyhogy, és igazából tehát ez valószínűleg egy ilyen fedő hotel volt, ugye nem egy valós hotel, valami másra, és 3-an voltunk összesen a hotelben, jó magam, Roberto és Darth Vader. Yes, I can continue with this. Permanently. Actually, that was a filming of one of the episodes of Black Mirror, but we didn't tell you. Okay. Lehet, hogy a Black Mirror egyik részét vették ott fel. That makes sense. Like candid camera style. Yeah. Okay. Magyarul mondom. Igen. Kaptunk nagyon jó kérdéseket tőletek, és azt gondoltuk, hogy elkezdjük a kérdésekkel, és aztán hagyjunk a végén időt arra, hogyha fölmerül valami ötlet a kérdés. Vagy akár közben is, nem? Akár közben is, nyugodtan. Ha van valakinek kérdése, nyugodtan tegye fel a kezét, nyugodtan. És remélem meghallom. Oké. Nekem angolul vannak meg a kérdések, de akkor visszafordítom majd őket. So, he will tell the questions in Hungarian, which he will translate back from English. And then translate them. Or I can guess what they mean. Yeah, okay. Question 1. No. Szóval, milyen érzés az, hogy a más emberek a világot, gondolom itt a Warhammer világáról van szó, az írásaid alapján képzelik el, az leírások és az írások alapján képzelik el. So how does it feel that... Thank you, I don't need this. How does it feel that people imagine the world of Warhammer 40K based on your books? I'm delighted with this, because I think the purpose of writing is to change, to transform and corrupt the imaginations of other human beings, to liberate the power of the imagination. So that is the reason why I write, and I was able to do this even more in Warhammer 40,000, because it is hallucinatory, insane, lurid, and very colorful. And when I was writing the books, I would get up, have my cup of coffee for breakfast, then I would hallucinate myself into a state of, paranoia, madness, derangement, until it was lunchtime. And then I would return to normality and have lunch. Tehát nagyon jó érzés volt ezeket a könyveket írni, és nagyon jó érzés, hogy a rajongók az én könyveimben keresztül képzelik el a Warhammer világát. Ugyanis pont ezért csináltam, ugye ez egy képzeletjáték volt, ugye, ahhoz, hogy elképzeljem a világot, ahhoz jó magamnak is, hát kicsit a halucináció, kicsit az őrület felé kellett elmennem. Ugye fölkeltem reggel, megittam a kis kávémat, majd aztán leszálltam a sötétség bugyraiba, és ott maradtam ebédig. By the way, we are very glad if people in the audience put up their hands and have questions. They can ask these at any time, because I want to tell you what you want to know, not what I want to talk about. Yeah. Ugyanazt mondtam, mint én az előbb, nyugodtan tegyétek fel a kezeteket, mert hogy ugye nem arról szeretne ilyen beszélni, amiről ő szeretne, hanem amiről ti szeretnétek hallani. There is a question. Yes. Állj föl, Léci, hogy lássunk. I can't hear well enough.
So this I could. You could. But Okay, yeah. translate it into English. No, he didn't finish yet. Mm-hmm. Did you hear it? Yes. I mean, normally, I see the ordinary universe in a slightly different way than other people. I have realized this after many years because I see things which other people do not notice. I do not mean imaginary things such as angels. I just notice details because I have very intense long-range vision. So I can read signs beyond the normal capacity of the human race. I'm also becoming, I think, a megalomaniac. But this can happen in older life as neurons die. And I have started to, well, I'm 80 years old next year. And I think I should stop answering that. I will not explain my regeneration mechanism. No. Ha jól értettem, akkor az volt a kérdés, mert nem hallottam én sem mindent, hogy olyan egy regényt írni, mint a VR headsetet fölrakni, és ugye az a való világ és a Warhammer 40 000 világa között váltogatni, ugye? Ilyesmi. És erre azt válaszolta ilyen, hogy ugye tényleg hasonló, ugyanis, hogy nekem van egy ilyen nagyon hosszú távollátásom a valósággal kapcsolatban. Ugye nem azt jelenti, hogy valótlan dolgokat látok, hanem azt jelenti, hogy ugye erős a képzelőerőm, és mást látok a valóságban, mint más emberek. És mostanában egy kicsit megalomániássá is kezdtem válni, ami így a kor előre haladtával szokott előfordulni az emberekkel. Hát jövőre 80 éves leszek, úgyhogy ez talán érthető, de inkább nem folytatom ezt a gondolatsort tovább. Oké. Nekem van kérdésem még itt, amihez kapcsolódik. We have a question here. Voltak olyan karakterek a könyvekben, amit a környezetedben élő valós személyekről, vagy akár történelmi alakokról mintáztál? So have you ever had characters, have you ever created characters based on real people in real life or historical figures? It is dangerous to base your characters upon one single person in real life. You must choose at least 4 and combine characteristics. Otherwise, the person finds out and becomes angry and goes to a lawyer. Now, historical characters, when I started to write Warhammer 40K, this was because the owner of the company, called Brian Ansell, was in complete supreme command, and he wanted to read real books by real novelists set in his beloved Warhammer territories, and he strongly encouraged me to read a book called A Distant Mirror by an American historian called Barbara Tuchman, which is subtitled The Calamitous 14th Century. And this was the starting inspiration for the calamitous future. The mad religious crusades, the crazy battles, the plagues. This is where his inspiration for Warhammer came from. So I do not have specific historical characters, but the general atmosphere does come from history books.
from history books which are bizarre, totally bizarre. I mean, how horrible to live in the 14th century. Tehát, hogy ugye nem jó ötlet egy karakter, vagy egy valós szeméről mintázni meg egy karaktert, mert hogy akkor általában ebből nagy sértődések vannak, és az a valós személy el fog menni egy ügyvédhez, és bepereli az írót. Úgyhogy a Warhammer az úgy született meg, hogy a Games Workshop nagyhatalmú ura, Brian Olcott? It's T-U-C-H-M-A... Touchman. Barbara Touchman. Yeah, but the Games Workshop boss was Brian Olcott. Oh, Brian Ansell. Ansell, sorry. Ansell. He was the supreme commander and owner at the time. És ő olyan regényeket szeretett volna olvasni, amik ugye a szeretett világában, az ő szeretett világában játszódnak. És ő úgy találta ki ezt a világot, hogy olvasott egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy A Distant Mirror, am I right? Távoli tükör, amit egy amerikai írónő írt, és a keresztes hadjáratokról szólt, és ez nagyon, tehát nagyon megragadta a képzeletét. Beleszóltak egyébként az alkotás folyamatába, vagy a szövegbe, vagy úgy általában a sztori vezetésbe? Did Games Workshop intervene in the creative process, or did they say what you can and cannot do? Brian Ansell encouraged me to write lovingly about the firing of weapons. He wrote me a long, lyrical letter about the best way to describe how weapons functioned and what noises they made. And this, this was raising the level of the senses, the full sensory experience. Now, the problem only happened when I wrote Space Marine, because we had a conference in Nottingham. This was, I think, after the rebellion, which overthrew Brian Ansell. So that then Games Workshop had the games designers were getting more and more power. They do not have the same vision as the Black Library. So we had a conference in Nottingham at Games Workshop headquarters. When I say a conference, it was really a party with things to eat and lots of wine. Now, the purpose of this meeting was to design the first Space Marine book, which was to be a collective of stories of the development of the career of a Space Marine, written by different authors. Hát ugye annyiban szóltak bele, hogy például ugye Brian Ansell írt nekem egy szerelmes levelet gyakorlatilag arról, mármint nem nekem szerelmes, hanem a fegyvereibe szerelmes levelet, hogy milyen hangokat adnak azok a fegyverek, hogyan néznek ki, milyen tüzelni velük, tehát hogy azt szerette volna, hogy ezek nagyon karakteresen jelenjenek meg a regényekben. Ugye ennek a célja az volt, hogy az érzékeket, ugye az érzékszerveket fölkeltsék, és volt egy találkozó Nottinghamben, miután, ha jól emlékszem, miután az ő... Was the Nottingham meeting before or after you wrote Space Marine? It was before, because this was the origin of Space Marine. Igen, tehát hogy mielőtt megírtam volna az űrgárdistát, volt egy Nottinghami találkozó, aminek az volt a célja, az inkább egy parti volt, nem is annyira egy találkozó, aminek az volt a célja, hogy összeállítsunk egy kötetet, amiben bemutatjuk egy űrgárdista kiképzésének és fejlődésének a stációit. I volunteered to write the first of the stories in this book, which would establish the main characters. And the other writers did nothing at all. So I continued and wrote the complete book, which became Space Marine. They remained at the party? Well, they enjoyed the party. Hallucinating. Yeah. But their word was worthless.
Tehát, hogy, és ebből az lett végül, ugye más írók is ott voltak ezen a találkozón, és ebből az lett végül, hogy ugye az volt a terv, hogy én megírom a történetek az első történetet a kötetből. Aztán az lett belőle, hogy az összeset én írtam meg, és a többi író nem csinált semmit. Until this point, the other authors, the professional authors, used normal, generic, medieval fantasy and just put in Warhammer names. Ugye itt az volt ugye a Warhammer megírásánál, ugye ez a fantasy, ugye Warhammernek a fantasy változatának a megírásánál, ugye az volt a szokás, hogy ez egy ilyen általános fantasy történetek voltak ezek, amikbe behelyettesítettek Warhammeres neveket. But I had to study the complete encyclopedia of madness, which is the instruction manuals for Warhammer 40,000. De hogy nekem pedig ugye el kellett olvasnom az őrületnek az enciklopédiáját, ami a Warhammer 40,000 szabálykönyve. So, how do you make a miniature space marine into a character? Now, what I did was to introduce a homoerotic subtext into the story of the Space Marines. And because obviously in the battle monastery, they must have something happening. I think nowadays I realize that in becoming superhumans, 3 meters tall, their bodies change radically. But I thought it would be fun to have some kind of activity in the battle monastery. Yes, so I allowed myself to have fun. And when I sent in the book, Games Workshop, now no longer under the control of Brian Ansell, said, Ian must make very big changes to this book and leave out lots of his humorous episodes. Igen, tehát ugye a kérdés, a kiinduló kérdés az volt, hogy hogyan lehet egy karaktert írni egy ekkora kis figurából. És úgy gondoltam, hogy bevezetek egy homoerotikus szállat a történetbe, mert hogy hát ott ebben a kolostorban, ahol az űrgárdisták vannak, hát valaminek történnie kell, ugye? És ugye a Brian Ansell, aki akkor már egyébként nem volt a Games Workshop főnöke, mert ugye azt az előbb kihagytam, volt egy kis lázadás ugye a cégen belül, és a játékfejlesztők egyre nagyobb hatalmat kaptak. Szóval azt mondta, hogy nagyon sok mindent meg kell változtatni ebben a történetben, és hogy ki kellene hagyni ezeket a játékos, humoros dolgokat, amiket én oda beleképzeltem a kolostorba. Well, when I say humorous, you were not laughing. You were just feeling sort of sick, deeply estranged from reality, and horrified. But nevertheless, you know, they were no longer just little miniatures, let us say. So, at that time, fortunately, or not, Games Workshop broke away from their publishing branch called Games Workshop Books in Brighton, and there was 9 months interregnum until Games Workshop placed the responsibility for publishing Warhammer books into the hands of a publisher called Boxtree. During this time, I did nothing to change the text of Space Marine, and during this time, Games Workshop totally forgot that they had required me to rewrite the book. Consequently, Boxtree published exactly what I wrote. And ever since, the games designers have hated me bitterly. But I was very happy with Space Marine as a book. Yeah, I have a lovely photograph of a mad Finn, as in Finland, giving a lecture about various
mad things that happen in science fiction. And on this giant screen is one of my most memorable passages from Space Marine. And I'm very happy with this. The book did sell very well, but then Games Workshop banned it for about 10 years, which meant that old dirty copies of the paperback were selling on eBay for 100 euros each. But I just smiled, and I regarded this as an opportunity to just wait and wait. My time will come. And finally, instead of getting angry with them, which produces nothing, finally they succumbed to my charm and allowed Space Marine to reappear as a very expensive print-on-demand book. And it is still that. It is very, very, very expensive, and no child will ever see it. Strange things happened in the world of Games Workshop. For instance, sorry, I forgot. Sorry. Tehát, összefoglalom. Yeah, okay. I would sum it up. I can say the same thing again. Okay. Or something different. Na, tehát, hogy ugye itt ugye a humor alatt nem azt értjük, mármint ugye a homoreutikus részeknél, hogy ezek tényleg humorosak voltak, hanem ezek elég sötét és ilyen szörnyűséges dolgok voltak, elég sötéten voltak megírva. És ugye volt egy ilyen 9 hónapos interregnum, amikor nem volt ilyen igazi vezetője a Games Workshopnak, és úgy is döntöttek, hogy egy kicsit elfordulnak a könyvektől, és a játék készítésre koncentrálnak. És teljesen elfelejtkeztek arról, hogy engem megkértek, hogy írjam ki ezeket a részeket a könyvekből, úgyhogy pontosan így jelentek meg, ahogy én megírtam őket. Utána a játéktervezők eléggé haragudtak rám emiatt. És what was your point after the Finnish guy? He was giving a lecture about alien biology. No, but after that. Sorry, say something else. Yeah, okay. Excuse me, I am clearing my throat. No, what was your point? My point? After other strange things happened. Yeah. For instance, Boxtree, the new publisher, decided to introduce the special hardback large collector's edition. And thus my novel Harlequin was issued at the Games Day. Games Day is where 6,000 or 10,000 Warhammer fans go to fill an arena in Birmingham, for example, to play games and buy books. And so Boxtree brought 100 copies of the very expensive hardback special edition. Okay, carry on. Közben eszembe jutott, igen, hogy mi volt a történet vége, ugye, tehát, hogy megjelentek ezek a könyvek, és aztán a Games Workshop be is tiltotta őket, aminek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag az eBay-en ilyen nagyon régi, rossz, szakadt kópiákat is 100 euróért lehetett beszerezni. Aztán gondoltam, hogy inkább megvárom, nem veszek össze velük, mert hogy az senkinek nem jó, inkább kivárom a végét. És így, tehát nekem lett igazam, úgymond, hiszen a Games Workshop végül engedélyezte ezeket a könyveket nagyon drága print-on-demand formában. És aztán volt egy találkozó Birminghamben, ami egy nagy Warhammer találkozó, 6-10 ezer ember részvételével, és erre a Games Workshop kiadott egy ilyen keménykötésű gyűjteményt. What was about the hard copy special edition? Yeah, this was an experiment by the book packager. So I had 100 copies of the very expensive hardback special edition, and they all sold very fast within half an hour. And one of the Games Workshop senior people came along
and said, "How's it going?" And I said, "Oh, they're all sold." And he did not look pleased. He looked very annoyed. And he just said, and went away. Next day, Games Workshop banned from sale in any of their shops the special, expensive hardcover edition, with the excuse that the shelves in the shop were the wrong size for the book. Tehát ugye volt ez a special edition, ugye különleges változat a könyvből, amiből én kivittem 100 darabot erre a találkozóra, ami egy fél óra alatt elfogyott, és ugye jött a Games Workshopnak a képviselője, és megkérdezte, hogy megy, azt mondtam, hogy hát mindet eladtam, és nem tűnt túl boldognak. Úgyhogy a Games Workshop megint úgy döntött, hogy betiltja ezeket, leveszi a polcról, méghozzá azért, mert azt mondták, hogy a polc mérete nem megfelelő ehhez. We have a question, I think, from the gentleman in the middle. I have a question. It's really great that the Games Workshop was really paid because of this book. But as we know, the Warhammer fantasy fan base is a bit of special. And weren't by the fans outrage about this book? Didn't they have problems with it? And weren't they outraged about what happened to the small miniatures in books? Well, the customers. One of the other reasons why Games Workshop were annoyed was that my books, at that price, competed with their cardboard boxes, which are much bigger and cost much less to produce. The ones with miniatures in them, you know, this size, and so mine were competing with them in a way they did not like. So that is why they banned them from the Games Workshop shops. However, the next day, our national chain of bookshops, W.H. Smith's, banned all Games Workshop books from any city which had a Games Workshop shop. Now, this meant that I was banned in cities where there was a Games Workshop shop, and I was also banned in cities where there was not a Games Workshop shop. So you have to have a sense of humor to operate within this kind of publishing system. Tehát ugye, úgy volt ez, hogy amikor a Games Workshop betiltotta az én könyveimet, illetve hát levetette a polcokról a Games Workshop boltokban, utána a angol nemzeti bolthálózat betiltotta a könyveket azokban a városokban, ahol nem volt Games Workshop bolt. És hogy egy idő után, illetve ebben az időben azt tapasztaltam, hogy ott is be voltak tiltva a könyveim, ahol volt Games Workshop bolt, és ott is, ahol nem volt. Úgyhogy ugye a könyvkiadásnak a furcsa világa némileg egy kicsit ilyen nevetséges volt számomra. Yes. How did I discover about my beautiful Hungarian translations of my books? By accident, because a bibliographer sent me an email asking questions. And then he sent me photocopies of the first pages saying Harlequin, Copyright Games Workshop, translation Copyright Games Workshop. So I contacted Games Workshop and I said, hey, you have sold all my books to Hungary without telling me. There should be some money, eh? And Games Workshop said, yes, you are quite right, but we are too chaotic to be dishonest. So they then paid me, yeah. So you got to have a sense of humor when you're dealing with people. Separately, all of the people at Games Workshop were lovely human beings, but collectively they were a bit like cobras. Did they finally pay you? Oh, yes. They're very good about paying. I mean, every 6 months I do get royalties with an extremely detailed
list of the very small sales. Okay. Tehát ugye a magyar fordításokról pedig úgy értesültem, hogy egy magyar bibliográfus írt nekem, fölhívott, kapcsolatba lépett velem, és ugye mutatta, hogy Copyright Games Workshop és magyar fordítás szintén Copyright Games Workshop, és én fölhívtam a Games Workshopot, hogy hát kiadtátok magyarul a könyveket, nem kellene ehhez nekem, vagy nem kellene ezekről nekem valami jutalékot kapnom, és akkor mondták, hogy hát igen, de túl kaotikusak vagyunk ahhoz, hogy fizessünk, és aztán a végén fizettek, ugye 6 havonta kapok, mondta ilyen, 6 havonta kapok egy ilyen minimális jutalékot az eladott példányokból. The story in Golden Armor. I have a question. Yes, okay. Wasn't it Attila Németh by any chance, the bibliographer? No, no, it was not. I mean, I know Attila because I remember I was at a room party, the Hungarian room party in Kiev, when it was still Kiev, yes. And I was invited, which was very kind of the Hungarians, because they didn't invite anybody else. In fact, I love Hungary because it has produced beautifully my Warhammer books, which I'm really rather proud of, and the response to them has been enormously rewarding to me. Én kérdeztem azt tőle, hogy nem Németh Attila volt ugye a Galaktika irodalmi szerkesztője, mert hogy őt tudom, hogy bibliográfiákat szokott csinálni. Nem ő volt az, de mondta, hogy ismeri Attilát. Ugye Kijevben voltak egyszer egy science fiction találkozón, és ott volt egy ilyen szobaparti, és csak őt hívták meg, ugye a magyar delegáció oda, és egyébként is nagyon szeretem, mondta ő a magyar könyveket, mert hogy nagyon szép kiadásokban jelentek meg, és nagyon büszke vagyok rájuk. When I wrote the Warhammer books 30 years ago, the typical reader would be dressed in black, he would be 20 or 21 years old, he would be a goth. Now he would be a schoolboy of 10 years old with short trousers. So the audience has changed enormously, and the games designers have adjusted everything for the new audience. So in one aspect of adjusting things, they have, my books were regarded as too comprehensive. Too wide-ranging, and now they're like single-issue events happening on one planet. And I'm very happy for the new writers of 40K. They are controlled like puppets, but I'm very happy that, you know, that they have happy lives. Tehát ugye, amikor én 30 évvel ezelőtt megírtam ezeket a könyveket, akkor az átlagolvasó az egy fekete ruhába öltözött, ilyen goth ember voltak, ilyen 20 pár évesek voltak, és azóta nagyon megváltozott az olvasótábora, ugye a Warhammer 40 000-nek, most már inkább ilyen 10 éves, rövidnadrágos fiúk olvassák, és a Games Workshop ennek megfelelően nagyon sokat változtatott a történeteken. Tehát azt mondták, hogy az én történeteim túl összetettek, úgyhogy mostanában már ilyen egy bolygón játszódó, egy sztori körül bonyolódó történetek vannak. De egyébként nagyon örülök az új íróknak, úgy irányítják őket, akár a bábokat, úgyhogy de azért örülök nekik. És ha most kéne írni Warhammer könyveket, akkor miről írnál, miről szólnának? So, if you had to write, or if you would like to write Warhammer books now, what would they be about? Well, it is impossible, in fact, because I could only write them in the way in which I originally created them, with the same flavor. Number one, I have forgotten the Encyclopedia of Madness. Number two, I don't think that I could hallucinate myself
back into the correct spirit. And number 3, I would be too controlled by the games designers to write what I wanted. And number 4, they don't want me to do that anyway. There will be no more Warhammer fiction from me. The story, which is published for this convention, called In Golden Armor, with the beautiful cover of Space Marine armor, is a recent story which does not use the words Space Marine or any of the registered, trademarked words which are owned body and soul by Games Workshop. But it's written in the same spirit. Hát ugye nehéz erre válaszolni, mert hogy ugye már elfelejtettem az őrület enciklopédiáját, hogy mi volt abban, és már nem nagyon tudnám magam visszahalucinálni abba a hangulatba. És egyébként is a Games Workshop sem szeretné valószínűleg, hogy én írjak több ilyet. Úgyhogy valószínűleg ez nem fog megtörténni. Ami megjelent erre a találkozóra novella, az egy nem olyan régi írás, amiben nem használom azokat a szavakat, amiket ugye a Games Workshop lefoglalt magának, tehát például űrgárdista így nem szerepel benne, illetve inkább csak a hangulatot szerettem volna visszaadni. Itt jegyezném meg, hogy engem lehet szidni a fordításért. Mármint engem. Egy kérdés. Bocsánat, igen, volt itt egy kérdés, elnézést, amit... jó, akkor mondjad. Akkor a legelején, mikor ugye megszületett az egész, ugye mondtad, hogy volt kisebb hatása a történelmi csatákban, de hogy más fantasy és sci-fi íróknak bármi érző, hogy volt bármi hatása az írás előtte, nyilván utána kialakult ez a HPV Warhammer világ, de hogy előtte érezte bármi hatás más előző íróktól. So, as you said, Warhammer 40K was influenced by medieval battles and medieval history. But did you have any other influences, authors, stories that you used for creating Warhammer 40K? Well, style. I wanted to write in a very rich style, completely over the top, luscious, decadent. And I was a fan of 19th century French literature, writers like Jarical Huysmans, especially his novel La Rebours. These are highly decorative, over-the-top, luscious, and Baudelaire. And actually I put some jokes about Baudelaire into my third Warhammer book, but nobody actually noticed. And I can reveal tonight to this audience that the joke is, now I think it is in the third, it's probably in Harlequin. There's a poem by Baudelaire which has the lines, "Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. You gave me your mud, and I turned it into gold." And I have a character called Johnny Fedalore, which is the sounds like the "Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or." So I put that in as a joke, and nobody noticed. Well, I'm not worried about that, but there are little buried treasures throughout the books, alluding to French literature. Tehát ugye a 19. századi francia irodalomból sokat merítettem. Mondott egy író nevet, amit én nem értettem, és mondta még Baudelaire-t, amit értettem. És van egy karakter, talán a Harlequinben, akinek az a neve, hogy Johnny Fedalore, és az azért az a neve, mert van egy Baudelaire vers, ami magyarul úgy szól, hogy te sárat adtál nekem, és én arannyá változtattam, van benne egy ilyen sor. És a francia szöveg az nagyjából úgy hangzik, mint
hogyha angolul azt mondanánk, hogy Johnny Featherlore. Yeah, but this is not important. I just put it in for fun. And it does not stand out from the novel. You do not realize it is happening. But your mind is being attacked subconsciously and corrupted, as if by one of the dark gods of Warhammer 40,000. De ez nem annyira jön ki, úgymond a regényekből, tehát nem ugrik ki belőlük, hanem inkább ilyen alantasan van hatással az elmédre, mint a sötét urak, a sötét istenek a Warhammerben. És ugye még ezt kifelejtettem az előbb, hogy ugye a Warhammer világához azért jöttek jól a francia 19. századi írók, mert ez egy nagyon ilyen túlpörgetett, nagyon sötét, ilyen nagyon színes világ, és ez pont hozzáillett. Ja. Volt itt. Volt ott egy kérdés, igen. Mi lenne az író tanácsa azoknak a rajongóknak, akik ugyanúgy érzik, hogy egy víves szabját bunkó módjára forgat most a gévét? Mit tegyünk? Mit csinálod még egyszer a gévét? Víves szabját bunkós módjára forgat. So what is... I'll try to do that. So what is your advice to the fans who think that Games Workshop is now hurling around a very ornamented saber like a caveman's club? Yeah, but with gold. Bits of gold and silver on it. De lehet, hogy ezen ezüst és arany. I don't know what is happening in the world of Games Workshop because I don't pay any attention to that. I do interviews occasionally for fan club enthusiasts on the internet, and I gather little bits of information. But I'm just not qualified to talk about what they do nowadays. We do invite to our festival in Spain some Warhammer authors, such as, mind goes, Dan Abnett, and they are friends, but I don't talk to them about Warhammer 40,000. The fact is, I read very slowly nowadays because I stop and think. So it takes me about 3 weeks to read a book, or longer. And I prefer to... I don't necessarily follow what is happening in the fields of game playing or fiction related to it, or even in a lot of the science fiction. I'm aware of what is happening, but I have no time to go in depth. And I want to read about the execution of Marie Antoinette, for example. And I'm writing a series of stories 30 years in the future involving a Chinese time machine. And all will become clear as the next year passes. And I launch stories with slightly satirical to some people, they may be, such as to the Chinese. I wonder whether they will actually realize that I am not attacking China. They're very sensitive. I discovered that because they have set up in China several science fiction academies. Science fiction is very, very approved by the government. Originally, the Chinese government sent delegations to the USA to interview a lot of the people who work for NASA and ask them, why do you work for NASA? And the answer from almost everyone was, we were switched on by science fiction, so that must be the answer. And the Chinese government support, with a lot of money, science fiction academies where they have science fiction music, science fiction, everything, science fiction, everything. And I did suggest to one of the organizers
well, they tend to get enthusiastic and make all sorts of signs in the air with, which don't make much sense and look really stupid. And I mean, one of the signs was that, which means fuck off. And I told the guy who made the sign, this is, to most people, this means fuck off rather than victory and whatnot. And he got very angry with me. And he said, this is a Chinese sign. We have repurposed it. And then attacked me for being a Western, a tool of Western imperialism, which was not my intention at all. So I would be interested if there is a reaction from China to my wonderful Chinese science fiction about time travel. You mean Chinese? Mainland China. Okay, but it's set. Is it set in China in the future? Does it take place in China or what? Well, some parts take place in China. No, it's very wide-ranging and... let me do this. Yes, okay. Yes. Yes, my son. You. Thank you. Na, tehát ugye arról volt szó itt az elmúlt 5 percben, hogy... I'm sorry, it's just a joke. One day, my son, all this will be yours. Okay, egy nap minden a tiéd lesz, fiam. The curtain. Na, tehát ugye arról volt szó, hogy nem nagyon olvas mostanában Warhammert, és nem is nagyon olvas, de nem nagyon tudok, mondta ő, nem nagyon tudok a Games Workshop dolgairól. Igazából múltkor voltunk egy spanyolországi találkozón, ahol találkoztam néhány íróval, akivel barátok vagyunk, például Dan Abnetttel, de nem beszélünk. Dan Alcott? Abnett? Yeah, Dan Abnett. Abnett, bocsánat. Yeah, very good. Okay. Yeah, so I'm sorry. Let me finish. Thank you. De nem beszélgetünk velük Warhammerről igazából. Mostanában elég más dolgok érdekelnek, Marie Antoinette élete például, illetve a jövőben játszódó kínai történeteket írok, amit a kínai állam egyébként nagyon sérelmez. És remélem, hogy megértik, hogy nem ellenük szól, mert hogy a kínai állam az nagyon támogatja a science fiction-t, ugyanis ennek az a sztoria, hogy elmentek ugye a NASA-hoz, amikor ugye az űrprogram, a saját űrprogramjukon dolgoztak, és megkérdezték a názásokat, hogy mi vitte őket arra, hogy ott dolgozzanak, és azt mondták, hogy a science fiction, azért már a science fiction miatt lettek űrmérnökök. Úgyhogy a kínai állam igazából nagyon erősen ráfeküdt a science fictionre, és a kínai egyetemeken elég sok science fiction kurzus van. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, de remélem, hogy nem veszik támadásnak majd az én történeteimet. Go ahead. Oh, yes. Or questions. I did have one story published in China which had an enormous number of downloads, something ridiculous like 500,000 downloads, and I thought, wow, this is my future. But then I completely ruined it with this other guy who's very important and influential by, in his brain, insulting China. I'm insulting Britain as much as possible in my new stories about the Chinese time machine because of the stupidity of Brexit. And in fact, next month I will become a Spanish citizen with a Spanish passport. Congratulations. Olé! Ja, még ugye az előző történethez hozzátartozott, hogy ugye Kínában volt, amikor kínaiakkal beszélgettem, ugye van egy ilyen jel, ami néhol azt jelenti, hogy győzelem, néhol pedig azt jelenti, hogy menj a fenébe. És ugye a kínaiaknak nincs túl nagy humorérzékük, úgyhogy ők itt megsértődtek, hogy ez nem azt jelenti, hogy menj a fenébe, hanem ez az ő jelük. Ezt ők találták ki. És oké. A következő etapban eszembe fog jutni, mit mondod most. Brexit. Ó, igen, bocsánat. Most pedig a Brexittel kapcsolatban éppen eleget ekézem Nagy-Britanniát is, úgyhogy remélem, hogy a kínaiak látják azt, hogy nem csak Kínát szidom. És egyébként az eszembe jutott, volt egy történetem, amit Kínában 500 000 ember töltött le az internetre, egy online
történet, meglepődtem, hogy tényleg ez egy ilyen hatalmas szám volt. Okay, sorry, I was trying to, summarize everything that happened. No problem. Please go ahead. It's my, I'm getting old too. So. No, it is my fault, I insist. Okay. Yes. So that is my future. My future is a satirical time travel prophet and manipulator of the future. Actually, Peter Michalewski's son has discovered a beautiful phrase regarding time travel, which I will keep completely secret and not steal. No, please. Yeah. This will become apparent over the next year or so. First of all, it will be part of this will be launched at the Easter Convention in the UK, if I can land there, in Birmingham, to coincide with my 80th birthday party. I will offer free wine to anyone who comes. They do not need to buy a copy of the book even. I am full of benevolence in my old age. Tehát, hogy ugye ez a egy kínai időgépről szóló történet lesz, és például beszélgettem Michalewski Peti fiával, aki egyébként itt ül közöttünk, és ő is adott nekem egy nagyon jó ötletet, amit nem fogok ellopni természetesen. De a lényeg az, hogy lesz Birminghamben húsvétkor egy találkozó, ahova ki lehet jönni, és akkorra már meg fog jelenni a könyv, de nem kell, bárki, aki kijön, nem kell, hogy megvegye a könyvet, mert nagyon jó indulatú vagyok, és akkor is szívesen fogom látni. Incidentally, you should not necessarily believe anything which I say, because now I have an Italian friend called Filippo Olivieri, who is a specialist on Stanley Kubrick. And he came and interviewed me for 2 days, like a psychoanalyst, on 2 occasions, about my experience working with Kubrick. And he was able to demonstrate to me that what I have said and even written is untrue, because he read everything that I wrote for Kubrick, because he's very hard-working. And actually, there is nothing by anyone, apart from him, which is accurate and reliable. When people are writing about Kubrick, the ego of the author comes into play in between the truth. Things get twisted. So I now cannot give any interviews about Kubrick because only Filippo knows the complete truth, because he has read everything that I wrote for Kubrick, and I have not. So this may be true also of what I say about Warhammer in Games Workshop. Ugye a lényeg az, hogy nem kell elhinni semmit, amit mondok, illetve ne higgyetek el bármit, amit mondok. Itt volt egyszer, amikor egy olasz illetőségű Filippo, what was his surname? Filippo Olivieri készített velem egy interjút arról, hogy milyen volt Stanley Kubrickkal dolgozni. Ugye a mesterséges értelemnek a történetét írta ilyen, és és azt mondta, hogy hát ez nem így volt, mert hogy mármint amit én elmondtam, hogy nem így volt, mert ő elolvasott mindent, és utána nézett mindennek, és amit én mondok, az nem úgy van. Úgyhogy a lényeg az, hogy én semmit, tehát én amit mondok, az nem lehet igaz ugye Stanley Kubrickról, mert hogy csak a Filippo az, aki mindent elolvasott és mindent tud, csak az igaz. It's true. It's very disconcerting, this, but it does show that your memories are rewritten by yourselves to your own advantage. People who write memoirs are usually lying, not intentionally necessarily, unless, well, I will not list the people who lie intentionally, but everything is rather unreliable. And in the future, there is only darkness and doubt. And the Emperor is your only hope
you poor fools, because it is a ruthless, dark, twisted, lurid, horrid universe. And just hope that you live on a quiet planet, doing boring things, such as growing apples, and hope that no space marines come near to you, and etc. Szó. Ugye az emlékek időnként újraírják magukat, és ez nem is olyan rossz dolog. Amikor az emberek memoárokat írnak, akkor általában nem a valóságot írják meg, mert valószínűleg nem jól emlékeznek a valóságra, kivéve amikor szándékosan hazudni szeretnének. Tehát, hogy van egy ilyen hatása az agynak, hogy hajlandó megváltoztatni a múltat. És hát az üzenet az, hogy ugye mindannyian egy sötét, borongós, kaotikus világban élünk, és reméljük, hogy mindenki egyszerű életet tud élni, például almákat termeszt a kertben, és reméli, hogy nem jelenik meg egy űrgárdista a kertjében. And another reason why I'm happy to be here in Budapest is because the Primarch of the Hungarian chapter, that is István of the right hand, I have beholden, that's not a correct word, I have witnessed his right hand minus thumb in the cathedral, and this is a holy relic, much more authentic than most holy relics, and thus is the origin of the Hungarian race, and he is the gene seed and patriarch, and that is why I felt quite moved, because he is like Rogal Dorn, the progenitor of the imperial fists about whom I wrote, and there was a fist. Azért is szeretem Magyarországot, mert ugye megnéztük a minap Szent István jobbját ugye a bazilikában, és hogy ez ugye már nincs rajta a hüvelykújja, de hogy a lényeg az, hogy ez olyan, mint ugye a birodalmi öklök teremtője a Warhammer regényekben, tehát gyakorlatilag látok egy ilyen kapcsolatot a Warhammer és Magyarország, a Warhammer világa és Magyarország között. Sorry, I think we will have to wrap this up. We have to leave now. Yeah. Well, thank you very much. I am sorry. I'm glad that the medicine prevented me from coughing during this time. And I will ask Peter what this extremely strange rosé is, because it's very interesting. It's very bitter. So it would not be liked by Lord Darth Vader in the slightest. Okay, many thanks for your patience and not leaving before this hour. And viszlát! Köszönjük szépen! Még majd meg kell tudnunk, hogy milyen ez a rozé, mert hogy elég keserű, és Darth Vader biztosan nem szeretné. Ez egy ilyen insider joke, amit majd elmondunk utána. Okay. Csak kellék. It's just a prop, so it's not real, you know. Really? I think it's oil. It's cooking oil. What? Is it the urine of a weasel? No, it is. Lehet, hogy ez mennyét pisi, azt mondta. Okay, we must leave this stage now. Yes. Thank you very much for your patience. Köszönjük szépen mindenkinek, egy nagy tapsot kérünk. I will take my coat.